ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, today we will see a case wherein Honorable Bombay High Court has quoted that right to livelihood includes right to live in safe buildings. This is regarding a building collapsed in Mumbai and killed several people. We'll see the details below. Hope you all know right to live. It's article under 21 that includes right to live in safe buildings as well. That is right to livelihood. So right to livelihood under article 21 includes the right to live in safe buildings and houses. The Bombay High Court said a statement which came in light of building collapses in Mumbai and other parts of Maharashtra. So the case title is High Court on its own. That is, it's a suo motu case. So Bhiwandi, Nizampur Municipal Corporation and others against Bhiwandi, Nizampur Municipal Corporation and others. So this is a normal scenario, but happens mostly in Mumbai. Rest of the country also sees the same thing. Even it happened in many metros. Even Bangalore also seen this. Mumbai, Delhi, so Chennai, Hyderabad, wherever it's possible. So it's a rampant illegal buildings. So we can't blame one, either the authorities or the people. Both are. It's an error from both the end. It's clear error from both the end. This is due to the what we can call it's ill enforcement of law, that we can say. So bylaws are violated, and the respective authorities are seeing this without taking any action. They have become mute spectators, and most of the people, most of the authorities or the people involved in authorities are making nice money out of this also. Even people are also very fond of bribing the authorities, respective authorities, and constructing illegal houses, which is rampant. It is a two-way action, and only Honorable High Court is saying this, but rest of the other two parties. So here, what you can say, both the ends, even the people who are constructing the houses, and also the authorities, which have become mute spectators, both are committing grave mistakes. But it's killing innocent people who are living in those houses by paying heavy rents. So this is what we have seen in many of the places across India. So let's see what the court had opined on this. Honorable judges stressed that instances of people losing lives due to building collapses need to be eradicated completely. People losing their lives in building collapses is required to be completely obliterated. Obliterated means wiped off, eradicated. Right to livelihood includes the right to live in safe buildings and houses. In these matters of dilapidated means old and it has become weak, and ruinous building. Ruinous buildings means without any proper maintenance. There is no scope whatsoever to accept the situation that the occupants live in uncertainty and risk their lives. This is what Honorable Court opined. So court also observed that the owner of the building, private or a public body, had a constitutional obligation to ensure safety of the building premises so that lives of the occupants is not endangered by a likely collapse. In its order passed on Saturday, the court called for putting a place in mechanism so that the concerned officers within their jurisdiction would enforce an audit of buildings as required by law, and buildings that are notified as ruinous can be vacated so that the lives are not lost in case of collapse of the building. This case is part of a PIL initiated suo motu to address the issue of dilapidated buildings and illegal constructions in Maharashtra. But the same thing applies to across India. This is the same, but there should be a proper mechanism for classifying the buildings as so dilapidated, good, bad, and all. There should be a rating on the building depending on the age of the building, quality of materials used in the construction, and also number of floors, and also how many bylaw violations while constructing the house itself. So the court in 2021 June called for judicial inquiry into the Malad building collapse. After that, it was convinced that the suo motu case failed to prompt Mumbai Municipal Corporation, that's the BMC, that's the Municipal Authority of Mumbai, official to take action against the culprit. Bench opined that strong arms of law are required to punish the disorderly in order to save people from unscrupulous elements indulging in illegal constructions. Here, the case is like both, as I said earlier, error from both the end. Even the owner of the business, they are greedy. They wanted to construct as many floors as possible, totally illegal.
and also they wanted to have as many tenants as much they can, or that house can accommodate. At the same time, authorities are happily permitting these things illegally because it's the easiest way to make money. Anyway, both the people who are renting out and also the authorities who are making money, they're not the losers finally. The people, the poor people, the innocent people who are going to live in those houses, they are the sufferers. And one more thing, what I noticed was at least there should be a proper mechanism when government under the purview of the court. There should be an authority to control these illegal constructions and also illegal rented house. And there should be a proper rating on the building. Depending on the rating, occupants or tenants can go and occupy that building based on the rating itself. So that government can take up that initiation. The bench emphasized that the reason for such illegal buildings coming up and the people residing in them was connivance. Connivance means it's a hand-in-glove connection between the municipal and state officials. This is what I said. It is for such reason and with sense of concern for our fellow citizens, we have impressed that important role of the municipal and the state officers in the scheme by appearing to be extraordinarily vigilant and prevent building collapses. Yes, as the court observed, the people are authorities as well as the state government are extraordinarily vigilant while in making the money, not not blocking the not blocking the illegal constructions. So this is what it said in the scheme of constitutional government. It is not possible for us to assume that a public official, whomsoever high or mighty or low, can remain without public accountability to people. It's all fine, but who will build the cat? This would certainly require the court to strictly deal with such officials. The law would mandate the court to deal with them. They ought not to be under any impression that they can evade law with impunity. Also pointed out that corruption in municipal governance should be brought to book by strictly applying prevention of corruption. This has been same thing. This corruption in India is it's very sad and feeling very bad that corruption existed first and then the constitution came. This is what we can see. It's only then that there can be a ray of hope and sunshine for the future generation. Also, it mentioned one word by Lord Rutkin: "Power corrupts and absolute power corrupts absolutely." This is a very famous quote. Power corrupts, absolute power corrupts absolutely. How to be realized to be untrue and something of the past in its accountability, applicability in public governance. Finally, what it said was experience has shown that there are buildings of recent origin which were constructed with substandard materials and on account of such construction were hazardous and occupation and ultimately collapsed. So, so what we can do? This has become, this is purely greedy. The house owners, the owners of the house, as I said earlier, they wanted to construct as many houses, as many floors, as many accommodations as possible, so that they can accommodate more number of tenants, they can earn more rent. At the same time, the authorities are happily allowing this, knowing the consequences, just to make few bucks. This is what we can observe. So this all about the case, friends. I will repeat the case title again. High Court on its own motion, that is suo moto case versus Bhiwandi Nizampur Municipal Corporation and others. So friends, please enter your valuable observations and inputs in the comment section below. Also, please like, share and subscribe this channel. Thank you very much, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ಮುಂಬೈ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿತಾಗಿ ಕೆಲವಾರು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು 2021ರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಕಾರಣ, ಅದೇ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ತಾನೇ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಟು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಕ್ಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಬದುಕು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್. ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬದುಕಿನ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬದುಕು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್. ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಜೀವ ಮತ್ತು ಜೀವನ, ಅದರ ಭದ್ರತೆ, ಜೀವನದ ಭದ್ರತೆ. ಯಾವಾಗ ಜೀವನದ ಭದ್ರತೆ ಕೆಳಗೆ
ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಜೀವನದ ಭದ್ರತೆಯಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಮೋಷನ್. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸುವೋಮೋಟೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ಅದಾಗದೆ ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಭಿವಾಂಡಿ ನಿಜಾಂಪುರ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು. ಅದೇ ಹೇಳಿದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಕೆಳಗಡೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಬದುಕಿನ ಹಕ್ಕು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಹಳೆಯದಾಗಿರೋ ಮನೆಗಳು ಅಥವಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದಿರೋ ಮನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಬದುಕಿನ ಹಕ್ಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದಿಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರೋಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಈಗ ಬಾಡಿಗೆ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ದುಡಿಯೋದೇ ಅದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ. ಬಾಡಿಗೆ ದುಡಿಯೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಆಗದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಟ್ಗಳು, ಈ 30-40 ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲೇ 4-5 ಮಾಡಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಿಲು 2 ಮನೆ 3 ಮನೆ, ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಂತೂ ಮನುಷ್ಯರು ವಾಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳು. ಆದ್ರೂ ಸುಮಾರು ಜನಗಳನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ದುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವರ ಆಸೆ. ಯಾರ್ದು? ನಿಮ್ಮ ನಿವೇಶನದ ಮಾಲೀಕರದು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರದು. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನಿರ್ತಾರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು. ಅವ್ರು ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ತಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಡೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಈ ಆದಾಯ ಅಂತೇನಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ನ್ಯಾಯ ರೀತಿಲಿ ಆದಾಯ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುಗ್ಗಿ. ಅದು ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಷ್ಟು, ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಷ್ಟು, ಜನ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಷ್ಟು. ಜನನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾನು ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬೋದು, ಏನೋ ಅಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ. ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ಅದೇ ಕಾರಣ ಸಾಕು. ಭ್ರಷ್ಟರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜನ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜನ ಯಾಕೆ ಕಟ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಳಗೆ ಕೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳು, ಇವಂತೂ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಸತ್ರು ಅವ್ರಿಗೇನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯೋರು ನಿವೇಶನದ ಮಾಲೀಕರ ಮನೆಯವರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದು ಯಾರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹಣ ತಗೊಂಡು ಯಾರು ಪರವಾನಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಪಾಪ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಕೂಲಿಕಾರರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಮನೆಗಳು ಕುಸ್ತೋದಾಗ. ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಬಲವಾದ ಕಾನೂನು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲನೂ ಸರಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಬೇಕು, ಬಲವಾದ ಇಲಾಖೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬಲವಾದ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಇಲಾಖೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಬಿಗಿಯಾದಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಹೋಯ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಕಾನೂನು ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ, ಲಂಚದ ಹಣ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತದೆ. ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ. ಕಾನೂನು ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರೋ 4 ಫ್ಲೋರ್ 4 ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದಾನೆ, ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಇರೋದು 2 ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 2 ಮಾಡಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಮಾಡಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಅಥವಾ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಬಂದಿದೆ, ಅದರಂತೆ ಯಾರು 2 ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಯಾರೋ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನು ನಿವೇಶನ ಮಾಲೀಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಇವರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಲಕ್ಷನೋ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚಾಕ್ತಾನೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಆಗೋದು. ಕಾನೂನು ಇಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾದ್ರೂ ಲಂಚ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತದೆ ಹೊರತು ಜನನು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇದು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜನಗಳದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ತಪ್ಪಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರದು ತಪ್ಪದೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಗದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕಿನ್ನ ಅರ್ಕೆ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ, ಅರಿವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಾಗದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಲಾರ್ಡ್ ಆಟ್ಕಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಅವನು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೇಳಿಕೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಧಿಕಾರ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಯ್ತಾನ ಅವನು. ಅದೆಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ತಪ್ಪು, ಜನಗಳದ್ದು ತಪ್ಪು, ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳದ್ದು ತಪ್ಪು. ನಾವು ಒಬ್ಬರು ನೀನ್ ಕೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇರೋದು ಪಾಪ
ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಅಲ್ಲ, ಯಾರೋ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವಂತ ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನಗಳು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿವರಣೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಸುವೋಮೋಟೋ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ವರ್ಸಸ್ ಭಿವಾಂಡಿ ನಿಜಾಂಪುರ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.